All right, so text 16, chapter 7, Bhagavad Gita as it is. Так, 16 текст 7 главы Бхагавад-гита, как она есть. So we have been reading text 15, which had an extensive purport. Мы изучали 15 текст, в котором очень обширный And комментарий. Krishna has explained why there's so many people who do not surrender unto him. Кришна объясняет, почему столько людей, которые не предаются ему. They're daskratinas, miscreants. Они душкретины, There's different categories of those we've learned. низшие, падшие люди. И есть различные категории, о которых мы узнали. The Mudas, the Naradhamas, etc. Мудхи, Нарадхамы и другие. Grossly foolish, lowest among men, the mental speculators and the atheists. Безнадежные глупцы, низшие из людей, философы, так, мыслители, так сказать, различные, и атеисты. So, that comprises almost the whole population of the planet. И, по сути, это составляет практически все население планеты. So, not very many people surrender to Krishna. Таким образом, не так много людей предаются Кришне. That's the unfortunate nature of the material world, and especially Kali Yuga. И, к сожалению, такова природа материального мира, и особенно в Кали-югу. Okay, so that's been thoroughly discussed. Let's now go to text 16. Так мы тщательно это обсудили, и теперь давайте перейдем к 16 тексту. Oh, best among the Bharatas, Arjuna. 4 kinds of pious men render devotional service unto me. The distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the Absolute. Лучший среди бхарат. 4 категории благочестивых людей встают на путь преданного служения. Те, кто попал в беду, нуждающиеся в деньгах, любознательные, и, наконец, те, кто стремится познать абсолютную истину. So here's 4 categories of men who do surrender to Krishna. И теперь здесь 4 категории людей, которые предаются Кришне. And what is the one word Krishna uses to set them apart? И какое одно слово, которое Кришна здесь использует, чтобы их отделить, так сказать? They're pious men. Это благочестивые люди. See, there's impious, and then there's pious. Есть неблагочестивые и благочестивые люди. Impious, well, we could say a lot of things, but they're basically unclean. Неблагочестивые люди, можно много сказать об этом, но по сути это те люди, которые нечисты. They're not necessarily unclean physically, but they're unclean in their consciousness. Не обязательно, что они нечисты физически, но они нечисты в своем сознании, своим сознанием. So they engage in impious activities, which are activities according to their whim, but not according to Scripture. И они занимаются неблагочестивой деятельностью, и это неблагочестивая деятельность, которая не занимается по своей прихоти, а не по воле Кришны. And their master is Maya Devi. И их хозяин Майя Деви. They are unknowingly so in many cases, fully surrendered to Maya Devi. И сами того не зная, в большинстве случаев они полностью преданы Майе Деви. Now, this category that we are just going to read about are pious men. That means they follow Scripture. И эта категория благочестивых людей, которых мы будем сейчас читать, это люди, которые следуют Писаниям. And to a greater or lesser degree, they're controlled by Krishna. И в большей или меньшей степени они находятся под контролем Кришны. See, Krishna gives all kinds of instructions in Bhagavad Gita and other Vedic literature.
Кришна дает различные наставления в Бхагавад-гите и других ведических писаниях. Those who follow that, they're known as pious men. И те, кто следует этому, известны как благочестивые люди. So there's 4 categories of these pious men. И есть 4 категории этих благочестивых людей. And Krishna said they render devotional service unto him. Кришна говорит, что они оказывают ему преданное служение. So there are the distressed, they are the distressed, то есть это 4 категории. Это люди, которые попали в беду in great anxiety. и испытывают находятся в тревоге, испытывают различную тревогу, переживания. Then there are those who desire wealth. И затем есть те, кто нуждается в деньгах. But remember, these are pious men. They're not demons. They're doing what Scripture says they should do. Но помните, что это благочестивые люди, это не демоны. Они делают то, что им говорят делать Писание. There's a lot of information in Scripture about how to attain material wealth. В Писаниях много информации о том, как достичь материального богатства. The inquisitive. Любознательный. They're curious. They wonder about what's beyond this material world. Is there a supreme person? What can I do to make my life better, really, etc. Они любопытные люди, хотят знать, что находится за пределами этого материального мира, существует ли верховная личность, и что они могут сделать, чтобы сделать на самом деле свою жизнь лучше. And then the wise. И затем есть мудрецы. This is the 4th class. They are actually searching for the absolute truth. Это 4-й класс, и это в действительности те, кто на самом деле находятся в поисках абсолютной истины. See, the first 3, they're distressed. He's under such stress, he wants relief. И первые 3, видите, значит, первые, которые переживают, попали в беду, они хотят какого-то облегчения. God help me. Господь, помоги мне. The desire of wealth. He wants material wealth. Желание богатства. Человек, который хочет денег, хочет материальное богатство. He understands Krishna is the source of wealth. И понимает, что Кришна является источником богатства. So he comes to Krishna. Поэтому он приходит к Кришне. The inquisitive. He's curious to know about the transcendental world, the spiritual world, but just on an inquisitive. It's interesting to him. Любознательные люди, просто из своего интереса они хотят узнать о трансцендентном, о духовном мире, из любопытства. And then there's an actual wise person. He really wants to know the absolute truth. И затем есть в действительности мудрые люди, которые хотят познать абсолютную истину. Okay, so they surrender to Krishna, they render devotional service to Krishna. Так они предаются Кришне и встают на путь преданного служения Кришне. Purport. Комментарий. Unlike the miscreants, these are adherents of the regulated principles of scriptures, and they are called sukritina, or those who obey the rules and regulations of scriptures, the moral and the social laws, and are more or less devoted to the Supreme Lord. Помимо грешников неверующих, есть также благочестивые люди, которые следуют предписаниям шастр. Это сукритинах, те, кто выполняет правила и предписания священных писаний, следует нормам морали, не нарушает общественных законов и в той или иной степени предан Верховному Господу. They're pious people. They like good things. They want to do the right thing according to Scripture. Это благочестивые люди, они хотят совершать какие-то хорошие поступки согласно Писанию. And they also follow the moral and social laws. И они также следуют моральным и социальным законам. They're clean people, good people. Это чистые, добрые люди. And you can just automatically understand. Along with that comes
honest people. И тут же вы можете понять, что вместе с этим идут как бы честные люди. They're caring, they're concerned about others. То есть они честные люди, они заботятся, переживают о других To greater or lesser degrees. в той или иной степени. Good for society. И это хорошо для общества. They follow the moral and social laws. Следует моральным и социальным законам. It's interesting. Now, the Daskratinas are so in control. Интересно, что сегодня душкретины, они полностью вне контроля. The miscreants. Негодяи. They don't follow the social laws, they change them. Они не следуют социальным, общественным законам, они меняют их. They do it all the time. И делают это постоянно. Any social law that interferes with their impious, demoniac lives, they just change the law. Любой закон, который мешает их демонической, бесчестной жизни, они просто меняют его. Morality has no place. Моральность также отсутствует. It interferes with their agenda. Это также мешает, вмешивается в их планы. So they just do away with the moral laws. И они просто не применяют, не следуют им. So in scripture, they don't even count scriptures of any value. И Писания, они просто их не принимают вообще в расчет. Никакой ценности не имеет для них. So you can see the power and control of society that the Daskratinas now have. Вы можете видеть, какую власть и контроль, какой властью и контролем обладают над миром эти душкретины. They've even created new words. Они даже создают новые слова. The woke society. Это общество woke, таких, не знаю, продвинутых, Which современных, так means сказать. they've woken up. Имеется в виду, что они пробужденные, что ли. See, and they've understood, because now they're awake, that all these social laws, all these moral laws, all these scriptural regulations are the enemy. Теперь, после того, как они пробудились, они понимают, что все моральные, общественные и законы Писания, все это является их врагом. So, like I say, they throw them away, they change the laws, they disregard scripture. Они просто, как я сказал, они убирают эти законы, меняют их, и они не принимают Писание. Some places, they've even been attempts, and sometimes to some degree successful, to ban scripture. В некоторых местах предпринимались попытки, и часто успешно, чтобы полностью запретить Писание. See, just don't allow it to even be available. Просто не разрешают, чтобы они были доступны. And there's been many attempts to do this, not always successful. И было множество попыток сделать это, и не обязательно, не всегда это было успешно. All right, let's continue. Итак, давайте продолжим. So they're more or less devoted to the Supreme Lord. Так они более или менее преданы Верховному Господу. Which means they recognize there is a Supreme Lord. Что означает, что они признают, что существует Верховный Господь. So remember the other category, one of them was a professed atheist. И помните, что другая категория, один вид из тех людей, это были атеисты. There is no God. Что Бога не существует. All right, out of these four, there are four classes of men. Those who are sometimes distressed, those who are in need of money, those who are sometimes inquisitive, and those who are sometimes searching after knowledge of the absolute truth. Благочестивые люди делятся на 4 категории. Те, кто попал в беду, те, кто нуждается в деньгах, любознательные и стремящиеся познать абсолютную истину. I start the class and everybody leaves. I never understood that, but anyway. It doesn't make sense to me, but that's how it is. Okay.
These persons come to the Supreme Lord for devotional service under different conditions. Эти люди обращаются к Верховному Господу и начинают заниматься преданным служением, преследуя различные молитвы. But they come to the Lord. That's the main point. Но они приходят к Господу, и в этом главное. Different вся суть. conditions, different circumstances, different motivations, but they come to the Lord. При различных обстоятельствах, различных мотивирующих факторов, главное, что они приходят к Господу. And that's fantastic. That's great. That's perfect. И это замечательно, это совершенно. So these persons come to the Supreme Lord for devotional service under different conditions. Итак, эти люди обращаются к Верховному Господу и начинают заниматься преданным служением, преследуя различные мотивы. These are not pure devotees because they have some aspiration to fulfill in exchange for devotional service. Их нельзя назвать чистыми преданными, поскольку занимаются преданным служением для того, чтобы осуществить те или иные желания. You know, I mean, they still want something for themselves. I'm distressed. I will serve you if you remove my stress. Они все еще преследуют свои интересы, хотят чего-то. То есть я буду служить тебе, если ты поможешь мне избавиться от этого стресса, проблем. Or give me some money, or, you know, satisfy my curiosity, or whatever. Или дашь мне немного денег, или удовлетворишь мою любознательность, или что угодно. So they're not pure devotees. Поэтому они не чистые преданные. It's kind of still in the business. I'll serve you in exchange for you fulfilling my need or desire. Это своего рода такой бизнес, что я буду служить тебе, а ты в какой-то степени удовлетворишь мои желания. Pure devotional service is without aspiration and without desire for material profit. Чистое преданное служение, чистому преданному служению чужды корысть и какие бы то ни было мотивы. We often hear about and refer to pure devotees Мы часто слышим и говорим о чистых преданных as the top level of spiritual aspirants. как о тех, кто находится на высшем уровне духовного вдохновления, Or top level of transcendentalists. то есть высшего уровня трансценденталисты. So here Bhaktivedanta is explaining they are those who have no aspirations to fulfill. И здесь Бхактивиданта говорит, что это те, кому чужды корысти, какие бы то ни было мотивы. The Bhakti Rasamrita Sindhu defines pure devotion thus. Определение преданного служения дано в Бхакти Расамрита Синху. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. This is called pure devotional service. Трансцендентным служением Верховному Господу Кришне следует заниматься из любви, не стремясь к материальной выгоде, и к тому, чтобы достичь тех или иных целей в процессе кармической деятельности или философских изысканий. Такое преданное служение называют чистым. Yeah, so that's, you know, the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, that's by Srila Rupa Goswami. И это Бхакти Расамрита Синху, нектар преданности, написал Шрила Рупа Госвами. And he's clearly defining pure devotional service. No desire for material profit or gain. И он ясно дает определение чистому преданному служению. Тех, кто не стремится к материальной выгоде или достичь каких-то целей. When these four kinds of persons come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of a pure devotee, they also become pure devotees. Когда эти 4 категории людей, которые встают на путь преданного служения, общаясь с чистым преданным Господа, полностью очищаются от материальной скверны, они также становятся чистыми преданными. They come with their motives, but they come into association with a pure devotee who has no motives other than pleasing the Lord, and they become like that also. Они приходят к преданному служению, они общаются с чистым преданным,
у которого... то есть они приходят в преданное служение со своими различными мотивами, общаются с чистым преданным, у которого нет никаких мотивов, и таким образом они также очищаются и становятся чистыми преданными. We have some very wonderful stories of this in action in our Vedic history, Srimad Bhagavatam. В нашей ведической истории, в Шримад Бхагаватам, описано множество историй, относящихся, то есть именно об этих случаях. A devotee came, or a pious person came, and when he began to engage in devotional service in the association of the pure devotee, he became purified. Благочестивый человек пришел, начал заниматься преданным служением, пришел к общению с чистым преданным и в итоге также очищается, очистился. Not everyone, of course, but some of them. Конечно же, не каждый из них, но некоторые из них. See, some people, they become purified to a degree, but not to the fullest degree. Некоторые люди очищаются не полностью, но до определенной степени. Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress, and at that time associate with pure devotees and become, in their distress, devotees of the Lord. I have one more question before that. One more sentence. You know? I don't. Но даже когда некоторые из них волею случая встречают на своем пути чистого преданного, они сами становятся чистыми преданными. Что до грешников и нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением, ибо они слишком эгоистичны, их действия противоречат предписаниям шастры, в их жизни нет духовных целей. Those who are simply frustrated also come sometimes to associate with the pure devotees and become inquisitive to know about God. That's a bit different here. Те, кто просто разочаровался в жизни, также иногда общаются с чистыми преданными и пытаются познать Бога. Yeah, see, so you can see how Bhaktivedanta is explaining how they come for their reasons, but because they associate with the pure devotees, they become purified. И можете увидеть, как Бхактивиданта здесь объясняет, что они приходят со своими различными мотивами и желаниями, но благодаря общению с чистым преданным они также очищаются. Similarly, when the dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God, and they come to the Supreme Lord to render devotional service, and thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma, and come to the personal conception of Godhead by the grace of the Supreme Lord or His pure devotee. Аналогично этому, когда спекулятивные философы осознают свою несостоятельность во всех областях, они обращаются к Верховному Господу. Тогда, занимаясь преданным служением, они поднимаются над уровнем безличного брахмана и локализованной параматмы, и по милости Верховного Господа или его преданного принимают личностную концепцию Бога. Let's go back. I did skip a couple of sentences there. You were right. I was overlooking that. Давайте вернемся назад. Я пропустил пару предложений. So Bhaktivedanta says, as far as the miscreants are concerned, remember they're the ones we read about before. И Бхактивиданта здесь говорит о нечестивцах, и, как помните, мы читали об этом ранее. For them, devotional service is very difficult. Что до грешников и нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением. Because their lives are selfish, irregular, and without spiritual goals. Ибо они слишком эгоистичны, их действия противоречат предписаниям шастр, и в их жизни нет духовных целей. You even talk to them, they don't want to know about it. Даже когда вы общаетесь с ними, говорите им об этом, они не хотят ничего знать. But even some of them, by chance, when they come in contact with a pure devotee, also become pure devotees.
Но даже когда некоторые из них волею случая встречают на своем пути чистого преданного, они сами становятся чистыми преданными. So it can happen to anybody. Поэтому это может произойти, может случиться с любым. The potency of the pure devotee and Krishna are so great that anybody can be purified. Сила и влияние чистого преданного Кришны настолько сильны, что любой может очиститься. Not everybody does, but certainly there's many cases where it has happened. Не с каждым это происходит, но совершенно точно, совершенно определенно, что существует множество случаев, когда это произошло. So you've got so many categories, like these people who are, they're philosophers and they're, searching for the absolute truth. This is the wise category. Поэтому есть столько категорий людей, есть философы, и которые ищут абсолютную истину, это категория мудрецов. And they may be attracted to the impersonal Brahman or the Paramatma feature, the Lord in the heart. И, возможно, их привлекает безличный брахман и параматма, безличностная черта Господа в сердце. But when they associate with the pure devotee, they become introduced to and attracted to the Supreme Personality of Godhead. Но когда они приходят в контакт с чистым преданным, то тогда они знакомятся, и их начинает привлекать личностный аспект Господа. On the whole, when the distressed, the inquisitive, the seekers of knowledge, and those who are in need of money are free from all material desires, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. Как правило, когда те, кто попал в беду, любознательные, ищущие знания и нуждающиеся в деньгах, полностью освобождаются от материальных желаний и до конца осознают, что материальные блага никак не связаны с духовным развитием, они становятся чистыми преданными Господа. So they're the real woke ones. Это настоящие пробужденные люди. That's the goal, is to wake up. И это как раз является целью — пробудиться. But not wake up to the demoniac world that the woke people are in now. Но не пробудиться к тому миру, к демоническому миру, где есть, то есть эти пробужденные, так сказать, woke люди сегодня. Wake up to the absolute truth. Wake up to the knowledge that no matter what you gain materially, it is not going to improve your spiritual life. Нужно пробудиться к абсолютной истине, трансцендентному знанию, что никакая материальная выгода, that material, what was the last part? It's not going to improve your spiritual life. Что никакая материальная выгода не поможет вам улучшить вашу духовную жизнь. That's when you wake up. Это то, когда вы на самом деле пробуждаетесь. Then you become a pure devotee. That's exactly how it works. И затем вы становитесь чистым преданным. Именно таким образом это работает. Before then, they're thinking, oh, if I just get some material result, this one or another one, I'll gain some material reward, some spiritual rewards, whatever. But then they wake up. До этого они думают, что если они заполучат что-то материальное здесь или здесь, то они тогда смогут получить какую-то материальную награду или духовную награду. Но нет, то есть затем они на самом деле пробуждаются. See, they realize this has nothing to do with my spiritual improvement, so they become pure devotees. Они сознают, что это не имеет ничего общего с их духовным продвижением, и тогда они становятся чистыми преданными. As long as such a purified stage is not attained,
devotees in transcendental service to the Lord are tainted with fruitive activities, and they search after mundane knowledge, etc. До тех пор, пока преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не достигнут этого уровня, их служение смешано с элементами кармической деятельности, философскими поисками и так далее. And so many people who are actually serving the Lord are still in this category. They're not in that purified stage, but they're tainted with fruitive activities. Многие люди, которые занимаются преданным служением, на самом деле все еще пребывают в этой категории. Они еще не очищены, и поэтому по-прежнему задействованы в деятельности в кармической деятельности. You know, just as a little side note, there's all these esoteric activities a person can engage in. И еще дополнительный момент, что также существует множество различных эзотерических деятельностей, которыми человек может заняться. You know, the astrology category, or the numerology, or the tarot cards, or the, you know, regression into past lives through hypnosis, or Такие как астрология, нумерология, карты Таро или возвращение каким-то образом в прошлую жизнь, что-то такое. It's unlimited. I mean, there's a new one every day. И этому такого рода деятельности большое множество. Они появляются, новые появляются каждый день. Not really a new one, but let's say a new popular one. Не прям новые каждый день, но новые получают популярность. And devotees can very easily get involved in this, attracted to this, and it's just a diversion, it's a disturbance. И преданный может каким-то образом связаться с этим, его это может начать привлекать, и таким образом это будет сбивать его с пути. The pure devotees, they don't lead people into these activities. Чистые преданные не ведут людей не ставят людей на этот путь. You find me where anyone in our disciplic line has taught this. Найдите мне кого угодно, кого-нибудь, кто учил этому в нашей цепи ученической преемственности. They just teach one thing, one-pointed focus on pleasing Krishna, devotional service to Krishna. Они учат лишь одному, стопроцентному, однонаправленному, сконцентрированному преданному служению Кришне. But so-called devotees and disciples and whatever sometimes start promoting this as very important or very attractive or very beneficial or whatever. И иногда так называемые преданные или ученики, они начинают продвигать это как что-то, от чего мы можем то, что привлекает, что мы можем получить какую-то пользу от этого. So one has to transcend all of this before one can come to the stage of pure devotional service. Поэтому человек должен преодолеть все это, прежде чем он поднимется на уровень чистого преданного служения. So it's very clear. I mean, it's right here. Bhagavad-Gita is our text to follow, not any other text. И это все очень... 17. All right. So we've learned that there's 4 classes who don't surrender to Krishna and 4 classes who do. Так мы в данный момент узнали о 4 категориях людей, которые не предаются Кришне, и 4 категории людей, которые предаются Кришне. And you'll find throughout Bhagavad Gita and all the scriptures, but Bhagavad Gita we study the most, there's always categories that people are placed in. И в течение всей Бхагавад-гиты и в других писаниях, но Бхагавад-гиту мы изучаем больше всех, вы будете замечать, что всегда есть какие-то категории людей. It's not all the same. People get this idea, oh, it's all the same. No, it's not all the same. Category this one, another category that one, etc.
не все одинаково. Иногда люди могут подумать, что все одно и то же, но нет, есть эта категория людей, другая категория людей и так далее. And the category of all categories is pure devotion, the service, pure devotees. И категория из всех категорий — это чистые преданные, которые оказывают чистое преданное служение. Hare Krishna. I better start another way. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Swarupananda Pramam Zaiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Swarupananda Paramaham Zaiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Swarupananda Pramam Zaiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Swarupananda Paramaham Zaiti Namine. Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasayate. Sila Swarupananda Paramahamsa Namine Gaura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasayate. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Te Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharane Nivasesha Sunyavade Pashachari Satarane. Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pastachade Shatarine. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Smaya Krishna Chaitanya Namine Urati Shenama. Namo Mahavanadaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namine Gaura Namo. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Itaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Namo Brahmaya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsadeva Bhakta Vrindam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Bhakti Vedanta Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Bhakti Vedanta Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Namaste Narasimhaya, Lada Lada Didayane, Hiranyakashipu Rasha, Silatam Kanakolaye, Jonashinha Para Jonashinho, Joy Vita Jonashinho, Jonashinho Hidaya Nashinho, Sukadem Saranam Rapade, Tavakara Kamala Vadena Kam, Magura Shinga, Dalita Hiranyakashipu, Dalo Bengam, Kesapatita Nara Hare Rupa, Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Namo Vishnu Padaya Kasmatlaya. Namo Vishnu. Thank you very much, everyone, for being with us tonight for the enlightening Bhakti Yoga course. Так, большое всем спасибо за то, что были сегодня с нами на этом просветляющем курсе Бхакти-йоги. Hopefully, everyone can see how much knowledge we gain from studying Bhagavad Gita. Надеемся, что все смогут увидеть, какое большое количество знаний мы получаем, изучая Бхагавад-гиту. All right, thank you once again. We thank our Chintamani team and, of course, Slava for translating. Так, еще раз большое вам спасибо. Благодарим нашу команду Чинтамани и Славу за перевод. So, there is no program tomorrow night. Monday night, we will be back with the Transcendental Yoga Sound Evening. Так, завтра вечером программы не будет, и мы снова вернемся в понедельник на трансцендентный вечер звуков йоги. So we look forward to meeting you there. С нетерпением ждем встречи с вами там. In the meantime, carry the mantras with you on your lips, in your minds, and in your hearts. А пока перейте мантры с собой на ваших устах, ваших умах и ваших сердцах. All the best, namaste, and Hari Bol.